We'll start with conditional construct. So in the conditional construct, already we know we have three type of conditional construct we have. One is our if else, another is nested if else, next is switch case. Okay, so if, then if else construct, then next is nested if else construct. Okay, so these are the three kind of conditional constructs we are using. The simple if construct we are using, it is a pseudocode. The condition can be evaluated using a simple if construct. So if condition, if your condition is true, then statement within the if block is execute. माने मु if block भितर एटी condition लिखिबी, जदि मोर condition टा true हैला, ताले मोर begin आउ end statement भितर execute हो. बुझियला? Yes, sir. Anisha, Sunil. Yes, sir. Yes, sir. Then begin if norm1 is equals to norm2. So I have already shown that example. Okay, so I am showing that example yesterday classes where we are checking the two number. Okay, and when the two numbers are equal, then it is showing you the result. Next is if else construct. If else construct can be represent a pseudocode as shown in the following segment. The if condition, if your condition is true, then statement within the if block is executed. Okay, so if your condition is true, statement within the if block is executed. It is if have else block. So if condition, more condition जाएगी pass करेगी. यदि मोर condition टा true होला, ताले statement within the if block is execute. यदि मोर condition टा false होगा, ताले else statement टा execute होगा. So now we go for checking the animation about the pseudocode for checking the number is even or odd. गोटे number even or odd हमें checking करिया पे हमें इटा use करिया even even odd statement. Just a minute. So here we define what? Again I am telling numeric end norm, we are entering a number, display enter a number, that is asking you the user to enter any number, then accept a number, you will accept a number, then your number modulo 2 is equals to 0, 9 modulo 2 is equals to 0, condition is false. Now when the condition is false, it is going to the else part. Okay, so it is showing you the number is odd. This is a pseudocode for checking the even or odd number. Nested if else condition. The begin if condition, the condition are checked, then the statement within the begin and end statement is execute, then it is going to the else block. Nested if means condition within the condition. If condition true, then else block is execute. If condition true, else block is execute. So this process is continued.
Now consider another example where the discount percentage on a TV needs to be decided on the basis of type of TV. If the TV is CRT-C, the discount will be 5% of selling price. Okay. So consider another example where discount percentage on a TV needs to be decided on the basis of the type of TV. If the TV is CRT, the discount is 5%. If the selling 5% of the selling price, if the TV is LCD, L in short notation it is represented L, then discount will be depend upon the size of the TV screen. For 14 inches screen, the discount will be 8% of selling price. For 21 inches of screen, the discount will be 10% of selling price. The CRT discount will be 5%. LCD, if it is size is 14, then discount will be 8%. If size is 21, discount will be 10%. So these are the question. It is a question for you. Okay, so you do it Yes, sir. and send me my WhatsApp. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Next question. Take the snap of this question. Consider a scenario where all the candidates have to take 2 tests before appearing for an interview. A candidate is selected for the interview round based upon the score of the 2 tests. The individual score in each test should be greater than 75. So when the student is giving an exam, the individual score of each test should be greater than 75. And the average score for the 2 tests should be minimum of 80%. The average test must be greater than 80. A call letter for the interview is sent to the rest, and rejection letter is sent to the rest. माने जहार टेस्ट जो स्टूडेंट माने एग्जाम देबे तांकर मार्क टेस्ट 1 और टेस्ट 2 ये जो मार्क अछि, so that mark will be greater than 75 and your average से पिलांकर एवरेज ता 80% रो जदि ग्रेटर हेतिबो तारे तांको कॉल लेटर दिया जिवो, नले आउ जति कि सब रहिले समस्त को रिजेक्शन लेटर पठाओ. बुझला? Yes, sir. Yes, sir. It is another question. Next part, switch case construct. It is used when a variable needs to be compared with a multiple value to make a decision. It enables to make a decision by selecting from a number of choices. Suppose तुम जेतले रेस्टोरेंट जाउछ सेठी तुम चेक करूछ which तुम जो आइटम ता चाहुछ ताको तुम कोन करूछ ना मेनू लिस्ट रे देखुछ देसे आइटम ता मेनू लिस्ट रे अछि कि नै. जदि से आइटम ता तमर मेनू लिस्ट रे अछि ताले तुमे ऑर्डर करूछ. जदि तमर से आइटम ता मेनू लिस्ट रे नाही ताले जे थिबो पर्सन सी कोन करिवो ना तुमको कहबो दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल, तो यू हैव टू चूज दिस आइटम. इट इज अ टुडे स्पेशल, so you have to take that item. Okay, so it is used when the variable needs to be compared with the multiple value to make a decision. It enable you to make a decision select from the number of choices. हमें गोटे आइटम पास करिवो, से आइटम टा को से टेक करिवो, तापर मल्टीपल केस स्टेटमेंट से तो मैच करिवो जे मो आइटम टा का से मैच होची. जदि कोनोसी केस स्टेटमेंट सहित से मैच न हला ताले से कोन करिवो ना डिफॉल्ट स्टेटमेंट टा मोर एग्जीक्यूट हो. इट कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द स्विच स्टेटमेंट एंड नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट. हमें गोटे आइटम टा नबा ताको मल्टीपल केस स्टेटमेंट सहित चेक करिवो. जदि कोनोसी वैल्यू सहित से मैच करि जाउची ताले से मते से आइटम टा
शो करिवो नले मते रिजेक्शन लेटर टा शो कर सॉरी से आइटम टा मते शो करिवो आ जदी नाही ताले कोन करिवो मते डिफॉल्ट वैल्यू टा गोटे शो करिवो स्विच केस रे गोटे थाए डिफॉल्ट स्टेटमेंट आ आमे जो केस स्टेटमेंट लिखिवा सबु केस स्टेटमेंट रे गोटे रहिबो कोन ना break statement रहिबो Message what have I can see. 5 case statement inside a switch. Then in that switch block you have multiple case statement, and when your value is matched in each any case statement तर मो case statement चारटा define करली धर मोर second case statement रे मोर value match हे गला जदि मोर second case statement रे value match होउची ताले कोन हबो आउ थर्ड आउ फोर्थ को जीवने कारण सेकंड रे हमें यूज करिवा ब्रेक स्टेटमेंट तो ब्रेक स्टेटमेंट द स्विच केस इज यूज्ड आफ्टर गेटिंग योर रिजल्ट सो देयर इज नो नीड टू सर्च द अनदर केस स्टेटमेंट मु अनदर केस स्टेटमेंट को सर्च करिवा दरकार नै तो जोठी मो वैल्यू पाई गली सेठी मो स्टॉप हे सो दैट इज द वर्क ऑफ केस स्टेटमेंट एंड इफ एनी केस इज नॉट मैच जदि मोर कोनोसी केस सहित मैच न होला देन मोर डिफॉल्ट स्टेटमेंट ता एग्जीक्यूट हो Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. See that it is a syntax switch expression. The value that we are passing that is represent in the expression and begin case constant 1. So it is match with the constant 1. If your value is matched with the constant 1, then the statement within this case statement is execute, then break statement is appear. Then it is matched with the case constant 2. If the value is matched, then it is execute the statement. Then break statement is present. Then case constant 3, execute the statement, then break the statement. Then constant 4, it is execute the statement within the case block, then break is appear. माने मोर जो केस सहित से मैच करि जीवो तो सेठी मोर ब्रेक हे जीवो जदि थर्ड केस रे मैच चला ताले मोर आ नेक्स्ट स्टेटमेंट को जीवा दरकार नै सेठी से ब्रेक कर दे जदि मोर कोनोसी केस स्टेटमेंट सहित मैच न कला देन इट इज गोइंग टू द डिफॉल्ट स्टेटमेंट तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एक्जीक्यूट व्हेन no of the case statement will execute when nothing will be but match then the default statement is executed. Clear? Yes, sir. Yes, sir. The following Word document shows the pseudocode segment to accept a number from 1 to 7. So we accept a number from 1 to 7 and display the corresponding day of a week. So let's check. So begin numeric n norm, display enter a number. So it is a display to enter a number. Accept n norm. We're accepting a number. If norm 1 is equals to 1, if else construct user वो जो भी वैल्यू पास करिवि से वैल्यू टा जदी 1 सहित मैच होउची ताले देखेबो संडे जदी 2 सहित मैच होउची देखेबो मंडे जेमती 3 सहित मैच हो 4 सहित मैच हो अप टू 7 जाए से मते सैटरडे जाए लिखेबो जदी 1 नो 7 छडा जदी मु अलगा किछि वैल्यू पास करिवि तो इट इज शोइंग you enter a number out of range because it is asking you to enter a number from 1 to 7. Then how we represent this switch case statement in the form of what if else construct we represent in the form of switch case. The name of the pseudocode can be implemented by using switch case construct. Begin numeric n norm, then display enter a number. It is asking you to enter a number, accept a number.
So when you accept a number, it is switch the number. Case 1, the value that you are passing, suppose if it is 1, then it is showing you display Sunday. Then if you pass case 2, then it is showing you display Monday. Case 3, so every case statement contain a break. Suppose mu jodi 1 pass karuchi, मोर value एटी मैच हे गला, तो मते देखला Sunday, तो मते next case statement को जिबा दरकार नै हला। तेनो एमती चलला जदि मु जो value pass करिवि जदि कोनोसी 1 नु 7 सहित मैच न करूची ताले मोर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक्जीक्यूट हो। केस 1 पास कले संडे देखेइबो, केस 2 पास कले मंडे देखेइबो, केस 3 4 5 6 7 जाय मोर सैटरडे जाय शो करिवो। तो 1 नु 7 भीतर जदि मु किछि वैल्यू पास को जदि मैच न कला ताले से मोर डिफॉल्ट स्टेटमेंट देखेइबो। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट यू हैव एंटर a number out of range. If we pass any value, if it is not matched with any case statement, then your default statement is executed. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Sunil, Manoranjan, Madhu. Yes, sir. So consider another example where you need to write a pseudocode to accept a two number and any one of the following operator like plus, minus, multiplication, division. So based upon the operator entering the pseudocode should add, subtract and multiply or divide the number and display the result. Okay, so here it is performing you the simple calculate operator. This represent plus, minus, multiplication, division based upon the operator you are enter. The numeric norm1, norm2 and result. Then character char, so you accept any character. Display enter two number. That is accept the two number. So accept two number, accept n norm1 and norm2. It is showing you display enter any of the character plus, minus, multiplication and division. Okay, so you have to enter any kind of character. It may be a plus, it may be a minus, multiplication or division. So first of all, when you enter any character, it is showing you accept char, then it is switching it. Suppose mu jodi pass karibi plus, jodi plus pass karuchi, se kon karibo dita number ko add kariki mate result re show karibo. Break statement. नेक्स्ट स्टेटमेंट को जीवन जदि मु माइनस पास करिवे ताले मोर नंबर दिटा ऐड करके शो करिवो। सॉरी एटा भूल देला, माइनस हेले टी माइनस रहइबो, एटा भूल देछि। देन the show कला begin numeric n norm1 n norm2 n result। तीनटा वेरिएबल एटी डिफाइन कला, तीनटा लोकेशन एटी डिफाइन करा हला। character char, तो character ପାଇଁ ଗୋଟେ variable define करा हला। then enter display enter two number, मेटी दीटा नंबर एठी एंटर करिवा। then accept number, जो वैल्यू हमें एंटर करिवा टी accept हैला। the display any character if it is plus, minus, multiplication, division, you can insert any kind of character. Then switch character, it is switching the character. Begin case plus, so if you pass plus, then it is adding a number. हम एटी प्लस पास कले तो दीटा नंबर ऐड कला मते रिजल्ट शो कला, एटी ब्रेक हे गला।
आमर नेक्स्ट माइनस को जीवन तो प्लस टा मैच है कैरेक्टर टा एठी आउ सब फॉल्स है तो एडी मो रिजल्ट पाइबो then case एटी मोर प्लस ला 20 प्लस 14 दिटा वैल्यू मु पास करली से ऐड है कि मते देखेला 34 बुझेला Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. next consider another example where you need to write a pseudocode that accept a letter from the alphabet and check whether it is vowel or not. The following Word document shows the pseudocode segment to accept an alphabet and display whether it is a vowel or not. এটা চেক করিবা নাম্বারটা ভাওয়েল আছে কি না Sir, character टा भावल अछि सेठी जहां भी इनपुट देले से Begin, चेक करियो ना माने character जेमति C स्पेसिफिक letter. लेटर enter a letter, you accept a letter, then switch the value that you are passing. If it is A, E, I, O, U, माने that is small a किंबा capital A, small e किंबा capital E, small I किंबा capital I, small o किंबा capital O, small u किंबा capital U. तो ए भितरे जहां भी से एलिमेंट रहइबो तो ये सब देखेबो भावेल तो सेति पे हमको ईच केस स्टेटमेंट पई कोनोसी डिस्प्ले स्टेटमेंट लिखवा दरकार नै कारण ये सब केस स्टेटमेंट पई हमर कॉमन गोटे आउटपुट अछि तेनो से देखेबो द लेटर इज भावेल तापरे जदि एई पांचटा कैरेक्टर छडा हमें अलगा किछि वैल्यू पास करिवा से देखेबो द लेटर इज नॉट भावेल Clear? Yes, sir. Yes, sir. Manoranjan, Madhu. Again, sir. Yes, sir. So this is the approach to define the switch case and you represent in a vowel. Then it is a question for you. Which of the following statement is used to exit from the switch case after condition is specified? In the case statement is made and the case block is executed. So which statement is used? Which one is the following statement is used to exit from a switch case after the condition is made? From a condition Break. answer Sir, में मु कहबी break statement. कोटा ब्रेक स्टेटमेंट Break. Break statement. it is a break statement. So break Yes, statement is yes, used sir. to exit the switch case. It is all about your conditional construct. In the next class, so we go for the looping construct. Okay, so how you have to work with the looping, so we go for it. Okay.
Next class is on Monday. Yes, sir.